был вопрос у нашего друга. На форуме Искон Кришна.ру мы обсуждали вопрос, является ли свобода от сексуального желания критерием духовного прогресса. Некоторые говорили, что это не показатель. Что вы можете сказать на это? Дополнение к вопросу. Преданные Искон говорили, что этот принцип соблюдает иногда даже карми, и это не является показателем правильного следования духовной практики. Так ли это? On this forum, Krishna.ru, we were discussing one question. Is this freedom from sexual desire is actually a criteria of a devotional spiritual progress? Definitely. Some, да, безусловно. Some were saying that this is not the criteria, and they were also saying that some karmis also can maintain this. Some karmis who are not even the devotees. That logic is so faulty. Эта логика очень ошибочная. Because some people are abstaining, you know, that should mean that they should be engaged in devotional service. Like that's enough to be engaged in devotional service. That has nothing to do with it. Некоторые, конечно же, могут воздерживаться, но означает ли это автоматически, что они теперь должны вовлекаться в преданное служение? Some might be just doing it because they're suffering because of uncontrolled senses, so they realize I got to stop this madness. Например, некоторые могут понимать, что я просто-напросто страдаю из-за того, что я не контролирую свои чувства, и он просто хочет остановить это безумие. So they're just trying to get free from suffering. И они просто пытаются остановить свои страдания. Right. So what is the motivation for giving up this activity? That's the question. Поэтому какова мотивация оставить эту деятельность? В этом вопрос. If they're trying to purify their existence and control their mind and senses in order to progress in their spiritual life, if they're sincere, gradually that will help them because it will purify them to giving up sinful activity. It will certainly help them. И, конечно же, если они хотят очистить свое существование, возвыситься духовно, то тогда, конечно же, это им поможет, безусловно. But that's not the sole criteria. It's whether one comes to enough consciousness to desire Krishna. Однако это не является критерием души. Это вопрос, насколько человек желает Кришну. And Krishna says those who are attached to material sense pleasure and material opulence and material assets, the sense gratification, their resolute determination for spiritual life cannot manifest, it cannot take hold. И Кришна также говорит, что те, кто привязаны к чувственным наслаждениям и материальному богатству, те, кто обмануты всем этим, они не проявляют решительности в преданном служении Кришне. Prabhupada says that sex life and spiritual life, they go ill together. И Шрила Прабхупада также в комментарии поясняет, что половая жизнь несовместима с духовной. You cannot be acting according to your, like an animal, according to your animalistic instincts, and then be on the platform of the soul at the same time. Ты не можешь действовать на уровне своих животных наклонностей и в то же самое время пребывать на уровне души. One activity is on the platform of the gross mind and senses, the other is on the platform of the soul. They're completely opposite. Одна деятельность протекает на уровне грубого тела и материального ума, тогда как другая деятельность протекает чисто на уровне души, они полностью противоположны. And Krishna says in Bhagavad Gita that unless one is completely purified from sinful activity and the reactions of sinful activity, he cannot understand and enter into pure devotional service. И Шри Кришна в Бхагавад-гите говорит, что до тех пор, пока личность не освободилась, не очистилась от своих греховных поступков, она не может войти в сферу чистого преданного служения. So it's said that without giving up sinful activity, there's no question of transcending the material body, material consciousness. Поэтому, не оставив греховную деятельность, нет даже речи о том, чтобы превзойти материальное тело и ум. So the sex life is sinful activity. It's against the principles, religious principles. Поэтому секс является греховной деятельностью, он противоречит религиозным принципам. So if one is sincerely trying to give it up and praying to Krishna for the power, the strength to do that, then that's a different subject. И если человек хочет оставить эту греховную деятельность и молит Кришну о силе и о помощи, чтобы он помог ему оставить это, то тогда это уже другая тема. But outwardly trying to enjoy it and engaging in it and trying to make spiritual progress at the same time, it will not happen.
Однако, если человек прямо наслаждается этими вещами и в то же самое время пытается духовно прогрессировать, такого не происходит. And this exposes these people as great cheaters who are saying like that. И в действительности это разоблачает этих великих мошенников, которые говорят таким So образом. they're enjoying sense gratification and sexual life in their material bodies, and then they're reading Radha Krishna in intimate pastimes. They're just bringing those transcendently pure pastimes down to their gross animalistic platform. Это как раз таки разоблачает этих мошенников, которые наслаждаются сексом и в то же самое время читают о Рада Кришна Лиле, которые просто низводят эти возвышенные темы до своего грубого животного уровня. And they're the greatest cheaters И они великие мошенники and offenders to Radha and Krishna. и оскорбители Рады и Кришны. Because they're trying to imitate Radha and Krishna's pastime. Потому что они пытаются имитировать наслаждение игры Рады и Or Кришны. they're making it material like their own material experiences and trying to enjoy that on a subtle or gross platform. Или иногда они бывают просто-напросто наслаждаются тем же самым опытом, очень толко в своих умах, а иногда даже и просто There's a грубо. heaven and hell difference Есть просто день и ночь разница between what is happening in the spiritual world in its purest form and what's going on in the name of love in this material world. То, что происходит в духовном мире, и то, что происходит здесь в материальном мире под именем It's любви. all animalistic, it's all based on lust Это просто животное проявление, основанное на in this вожделении material world. в этом материальном мире. There's no pure love here. Нет здесь чистой любви. Does that answer the question? Это отвечает на твой вопрос? Thank you. See, one of the problems is that if you're reading and you're hearing all of these people's speculations, that it will contaminate you and complicate your ability to simply, sincerely approach Radha and Krishna. Видишь ли, если ты слушаешь эти разные спекуляции, эти разные мнения, то они просто-напросто осквернят твою способность думать и искренним образом возносить молитву. It's much more safe and intelligent to just hear bona fide, authorized instructions according to Guru Sahib and Shastra in the right association. This is most important. Otherwise, you're complicating it. В You make действительности up a rye. самое важное это просто-напросто слушать то есть слушать об этих темах в правильном общении и на основе гуру, саду и шастр. Это самое лучшее. А иначе в противном случае ты просто будешь слушать эти разные мнения и наносить оскорбления, апарадхи. So if you're really sincere, then you try to understand what Krishna says, what the acharyas say, and associate with those devotees who are living and acting and speaking according to what Krishna and Krishna's devotees are speaking. Поэтому, если ты серьезен и искренен, тогда ты попытайся понять, что говорит Кришна, что говорят ачарьи, что говорят те преданные великие, а также находись в обществе с теми преданными, которые серьезно сами следуют этому в соответствии с наставлениями. It says, Prabhupada says in one of his purports in the first canto, unless one is completely freed from vice, sinful activity, he dare not sit on the Vyasa-sana. И в одном из комментариев Шримад Бхагаватам в первой песне Шрила Прабхупада говорит, до тех пор, пока личность не избавилась от порока, она не имеет права даже сидеть на вьясасане. We should never hear from such persons who are not free from sinful life. И ты не следует слушать от таких личностей, которые не свободны от порока, от греховной жизни. So that's the first criteria. Это вообще первый критерий. If these persons are not following religious principles, not under the guidance and discipline of bona fide guru in disciplic succession, parampara, what is the value of their association or anything else that comes out of their mouth? Поэтому, если эти личности не находятся в цепи ученической преемственности парампари, если они не освободились от греховной жизни, то какой смысл тогда вообще во всем том, что они говорят? So we have to be very careful who we're hearing from, who we're associating with. Поэтому нужно быть очень осторожным в отношении того, с кем мы общаемся и кого мы слушаем. Otherwise, we may be implicated in hearing and committing offense. Иначе мы можем стать соучастниками этих
этого слушания и таким образом наносить оскорбления. You have to be very careful. Поэтому нужно быть очень осторожным. It's a razor's edge. В действительности это лезвие бритвы. So just a friendly warning, because you're quoting all of these people on these different websites saying all of these offensive things, they've not properly understood what it is that what they're even speaking about. So you're hearing all of that, you're reading all of that, you're considering all of that, so you have to be very, very careful. Otherwise you may misunderstand it, you may become polluted, contaminated by it. Это тебе, честно говоря, дружеское такое предупреждение, потому что ты сейчас цитируешь этих всех личностей, ты потому что читаешь их, тебе приходится взвешивать, и поэтому ты всем на самом деле этим затрагиваешься, становишься частью, соучастником этого. Just my humble opinion, advice. Это мое смиренное мнение, совет. Don't mind me being so forward to speak that to you, but I'm worried, I'm concerned, because I understand and I've seen from my own experience what happens to devotees when they intimately contact these apparatus offenders. Ты, пожалуйста, не возражай, потому что это мое скромное мнение, основанное на моем личном опыте. Я уже видел на своей практике, что происходит с теми, кто начинает близко общаться с такими личностями, которые совершают оскорбления. You have to be simple, you have to be pure. That is the criteria. Нужно быть простым, нужно быть чистым. Вот это является критерием. And have a sincere desire for Krishna. That is all that's required. И иметь это искреннее желание прийти к Кришне. Вот это то, что необходимо. Then Krishna says, I'll give you the intelligence how you can come to me. I'll make an arrangement for you to get good association and to hear the right information. И Кришна говорит, если у тебя есть эта искренность, то тогда я уже позабочусь о том, чтобы ты смог услышать эту правильную информацию и правильным образом понимать это. Okay? Anything else? He's saying, I don't mind. Thank you very much. These are instructions which are meant for all of us. Это в действительности наставления, которые предназначены для всех нас. And these instructions and warnings are given by the acharyas. И эти наставления являются предупреждениями, которые даны нам ачарьями. And we have to be fortunate enough, intelligent enough to be able to hear it and accept it and act on it. И мы должны быть достаточно удачными, чтобы услышать эти наставления, чтобы взвесить эти наставления и действовать в соответствии с ними. Then we'll be protected, we'll be guided in the right way. Тогда мы будем защищены, и тогда нами будут руководить в правильном направлении.